So hello again class, Engineer Kuing here. So ituloy natin class, we resume with the part of module 1. Okay? So supposedly class, andito na tayo sa specific gravity of solid particles. Okay? So notation natin dito class is yung G, S. Okay? Formal definition is the ratio of the weight or the mass. Gamit na lang nating mass class no, para labas. So the ratio class of the unit weight or the density of a given ay the weight. Babasahin ko na nga lang. Okay? It's the ratio class of the weight or of the mass of a given volume of solids to the weight or mass of an equal volume of water. Okay? So kung titignan nyo class, parang ratio lang siya ng solid particles class ng material dun sa water. Okay? So dalawa lang yan class. It's either gagamitin natin is yung unit weight or yung density. It's either the unit weight or the density class of the solid particles of the material over the unit weight or density of water. Okay? So dito class, para simpler, mas maganda kasing ito na yung gamitin natin, densities na. Kasi di ba alam naman natin class is unit weight is equal lang sa density times gravity. So magka-cancel out lang yung gravity class. So para hindi natin sinusulat yung gravity, less ink, more faster computations, density na tayo. Okay? So noteworthy sabihin dito class is ito. So again class, no, unit weight ng water is 9.8. Bakit ba hindi ko ginagawang 1? Kailan lagyan ng 1? 9.81 tayo class. Kilonewton per cubic meter. I-update ko nga ito mamaya. Okay. Tapos class yung density ng water, again, kapag naka-grams per cubic centimeter tayo, is equal to 1. Kapag naka-kilogram per cubic meter tayo, plus 1,000. Okay. Tapos class, pero rin tayo tinatawag true or absolute. So, stick na lang tayo sa absolute specific gravity class kasi ang notation natin dyan kasi is yung GA. Okay? So, kung titignan natin class, eto, pag GS class, yung solid particles. Okay? Kapag naman yung absolute class, naka-letter A tayo. So, anong difference class ng dalawa? Pag absolute specific gravity tayo class, i-exclude lang natin. So, hindi dapat kasama class dun sa volume. Yung permeable tsaka yung voids. Okay? So, dun sa computation natin class ng volume dito. Ito yung ating formula. Yan. Okay? So, di ba, ang density natin class is mass over volume. So, yung volume natin doon class supposedly naka-absolute tayo. Or kasama yung papakita ko mamaya class kung i-inspect natin masyado class, no? I-inspect natin closer, parehas lang yung absolute dun sa ito. Medyo parehas lang to. Okay? The difference lang nila class pag sinabi kasi absolute, technically gusto niya as accurate as possible. Okay? So, yeah. Kaya wala tayong ganun, di ba class? Explain ko mamaya, okay? So, titignan nyo kasi class, no? Halos parehas lang kasi talaga yan. Ang difference lang nila class, naka-absolute tayo dun sa isa. Okay? Pakita ko. Ito class. Okay? So, titignan natin class yung absolute tsaka yung specific gravity of solid particles. Parehas lang yan. Tignan yung formula, diba class? Okay? Pinagkaiba lang class, gusto niya dun sa bandang density of solids, naka-absolute tayo. Yung pinaka-definition kasi natin ng absolute dito class, more or less, dun sa pagkuha ng volume. Di ba, meron tayo mass over volume tayo pag density. So dun sa bandang volume class, should be as accurate as possible. Okay? Kaya kung titignan nyo class, ang absolute specific gravity, it's not much of a practical use kasi parehas lang naman siya dito. Okay? Tapos we don't go to such means naman class to get the most accurate. Kumbaga may different ways kasi class to measure yung volume ng solids lang. Okay? So, explain ko later. Okay? So, meron rin tayong tinatawag class na apparent or yung mass. So, mag-stick ulit tayo sa mass class as per yung notation natin, GM. So, mass specific gravity tayo. Okay? So, anong meron naman dito class? Kung doon naman class sa absolute, hindi natin isasama yung voids. So, this time class, isasama natin yung voids doon sa pagkuha ng volume ng solids. Okay? So, titignan nyo class, parang
density lang tayo normal. Yung total mass tsaka yung total volume yung gagamitin natin dito. Okay? So meron rin tayong tinatawag to sa void ratio. So notation natin sa void ratio class is E. Formal definition natin class is the ratio of volume of voids dun sa volume of solids. Okay? So dito i-explain natin mamaya. Okay? So ratio lang siya. So titignan nyo class, no? Technically kasi class, sa isang solid particle, okay, meron tayong bilog-bilog dyan class. Okay. So itong bilog-bilog na yan class, ito yung tinatawag nating solids. So yung awang na yun class, in between yung dalawang bilog, meron yan yung tinatawag nating voids. Okay. So meron tayong parang volume ng solids, tapos volume ng void. Tapos meron tayong total volume. So yung pinagsama ng yan. Okay. Ito pala class yung parang pinaka-definition natin class ng void. It is the vacant spaces between the particles of aggregate. Okay? Tapos meron tayong two types class on how to measure yung voids natin. Okay? So as per yung drawing ko kanina class, di ba? Yan. So meron tayong direct method class tapos indirect method. So sa direct method class, ang pinakagalawan natin class is determining the volume of liquid. Okay? So anong gagawin dun class? Yun nga. Diba? Ilulubog natin or i-fill natin yung voids natin ng liquid class. So, kuwari class, diba? Ito yung solid particles natin. Okay? So, lalagyan lang natin ng tubig to class. Okay? After nun class, i-measure natin yung direct volume ng tubig. So, ano yung volume ng tubig na nilagay natin dun class na nagkasya dun sa container na to. So, kuwari container yan, diba? Tapos naglagay tayo ng aggregates. Para pinaka-experiment. Okay? So, lalagyan natin to ng tubig class. Okay? So, drain natin yung tubig. Tapos, i-measure natin yung volume ng tubig class. Kung ano yung volume ng tubig doon. Yun na yung volume ng void. So, yun yung direct method. Okay? Tapos, meron tayong tinatawag na indirect method class. Sa galawang indirect method naman, ang galawan natin class is magda-dry tayo. Okay? So, kailangan natin ng hindi ko sinulat dito. So, sa indirect method class yun, kailangan lang natin mag-dry. Okay? So, di ba maglalagay tayo class ng ito yung indirect method class, kaya siya indirect kasi hindi siya direkta. Kumbaga kailangan mo pang mag-solve. Okay? So, paano yung galawan natin doon class? Ito. So, parang kukunin, ang gagawin natin class is meron tayong tangke na calibrated class. So, tank with a known volume. Okay? So, ilalagay mo lang doon class yung aggregates kanina. Okay? So, magdi-display siya class ng water. Okay? So kung ano yung water displaced class more or less, yun na yung volume ng solid. So para makuha natin class yung volume ng voids, yung volume class ng tangke. Diba? Meron tayong pre-calibrated class. So alam na natin kung ano yung volume nun. So yung volume lang class ng tanking yun, okay? Ima-minus mo lang class yung volume ng water displaced. Nung maiiwan dito ka supposedly, yun na yung volume ng voids. Okay? Pero rin tayo tinatawag class sa porosity. So, notation natin sa porosity class is letter N. Formal definition for porosity class is the degree to which volume of the material is interspaced with the interspersed with voids. I-edit ko rin to class. Dami ko nang i-edit. Isulat ko nga pag di ko kalimutan. So, dun sa bandang porosity. Okay. Tapos ano pa yung kanina? Anyway, class, no? So, formal definition natin, class, ng porosity is the degree to which the volume of the material is interspersed with the pores. So, ang compare lang natin dito, class, ratio siya ng volume ng voids dun sa total volume. Okay. It's the ratio, class, of yan. That of the specimen. So, titignan class yung V. Ito na yung total volume ng specimen natin. Okay. So, meron pa tayong add-on info class. Porosity is indicative of major properties. So, pag low porosity ng class, ibig sabihin wala masyadong pores yung materials. Maganda siya class for ito, construction requiring high mechanical strength.
Okay? Siyempre class, kung magbubuhat kasi yan ng material gusto natin, wala masyadong butas. Compacted siya kumbaga. Okay? On the other hand, class, kapag malaki, ito, malaki yung porosity class, marami siyang walls. Sa bandang walls tayo, masyado siyang holes. Technically, maganda daw siya for walls class kasi lightweight. Okay? Pag walls kasi, ang use lang naman ng walls natin class at some point is for partition. Okay? So gusto natin class, medyo kahit hindi siya malakas. Okay? So meron daw tayong interrelationship class between void ratio at porosity. So ito yung class. Yan. So yung porosity natin class is equal to void ratio over yung 1 plus yung void ratio ulit. Okay? So next, physical property class, meron rin tayo tinatawag ng water absorption. So ang notation natin class is W. So meron tayong two types class. It's either expressed kasi class in terms of weight or in terms of volume. Okay? So ito yung formula natin class kung titignan nyo. Parang yung M1. Yung M1 kasi natin class, it is the mass of the saturated material. Tapos yung M natin class, it is the mass of the dry material. So titignan yung formula natin class, parang yung saturated minus yung dry. Parang ang kinukuha lang natin class is the mass of water. Okay? So sa madaling sabi class, ang formula natin class, yung mass of water, ito rin, hindi ko pa na-update. So dapat ito kasi is volume yan. Okay? Porosity tapos yung water absorption. Okay? Hindi ko na-update. Yung mga 9.81. Okay? So tuloy natin class. So ganun. So kung titignan natin class, no, pag-i-inspect natin, yan. Yung water absorption natin class is always less than 100%. Bakit class? Kasi kung titignan nyo class, dapat yung mass ng water, never siyang mas malaki dun sa total mass or dun sa volume mismo. Okay? Kaya lagi siya class less than 100. Okay? Ayun lang. Yung by volume tayo class, no? Pag-usapang by volume. Pero by weight class, may chance na mag-exceed siya ng 100%. Okay, bakit ganun class? Wireless kasi class, yung aggregate mo pwede pa ulit mag-absorb ng water. Okay? So kung i-inspect talaga natin class, yeah, pwede siyang tumaas. Okay? Yeah, tapos meron tayo tinatawag class na coefficient of softening. So it is the ratio of the compressive strength of the material with wet to that of the dry. So may mga materials kasi tayo class na kapag basa, humihina yung strength nila. Okay? So pag kinumpare natin class yung compressive strength niya dun sa basa, tapos yung dry, ito na yung tinatawag nating coefficient of softening. Okay? Yeah, so kung titingnan natin, meron tayong example. So pag 0 plus yung coefficient of softening niya, ibig sabihin, yeah, mataas. Kumbaga, ang laki ng difference class yung strength niya kapag basa siya or compared dun sa dry. Okay? Ibig sabihin class, pag basa siya, mahinang-mahina. Okay? So, ang gusto natin class, dapat mataas yung coefficient of softening niya. Kasi class, the higher the coefficient of softening, mas walang difference actually. Okay? Mas walang difference kasi yung strength niya kapag basa siya or hindi. Okay? So, clay class, di ba? Kung titingnan natin, ito yung pinaka-ayaw natin foundation kasi pag basa kasi yung clay class, ang hina niya. Okay? So, meron siyang coefficient of softening class na 0. So kapag yung lupa mo class made of clay, medyo kailangan mong hukayin dahil simulat ng clay, doon ka magpundasyon sa walang clay. Okay? So kung titingnan nyo class, yung glass tsaka metals, basa man o hindi, walang difference yung strength nila class. So ang coefficient of softening nila class 1. Okay? So meron rin tayong in between 0 and 1 class. So yung gusto natin class, ang recommended for yung mga exposed sa moisture. Okay, so ang mga gagamitin nating materials class, no? Kapag exposed sa moisture class or yung medyo mahamog,
Dapat ang materials natin class, meron silang coefficient of softening class na 0.8. Okay? So yun class. So pwede na tayong mag-problem. So i-summarize ko lang class yung mga pinag-discuss ko kanina. Okay? So kung itutuloy natin class, no, meron tayong tinatawag na physical properties materials. Okay? So kanina class, di ba, tapos na tayo dun sa 1 to 4. Okay? So number 5 class, meron tayong tinatawag na specific gravity of solid particles. Okay? So ang notation natin class sa specific gravity of solid particles, di ba meron tayo ng GS. Okay? Ang formula natin dito class, supposedly, di ba, kasi ang definition natin yan class is yung ratio class ng unit weight ng solids over yung unit weight ng water. So parang kino-compare lang natin class yung unit weight mismo ng solids, ng particles, ng materials dun sa unit weight of water. Okay? Again, class, pwede rin natin gamitin yung density. So yung yan, density class ng yung density ng solids dun sa density ng water. Okay? So pag sinimplify pa ulit natin yan class, pwede nating sabihin na it is equal to mass ng solids over yung volume ng solids over yung density ng water. Okay? So ito na yung parang pinaka natin. Ito na class yung specific gravity of solid particles natin. Okay. Tapos, maganda rin sabihin class, syempre meron tayong unit density class ng water. Again, equal yan class sa 1 gram per cubic centimeter or 1,000 kilogram class per cubic meter. Okay? Pag gusto mo rin gamitin yung unit weight class, syempre dalawa to class. Pag metric siya or English. So pag metric class, 9.81 kilonewton per cubic meter or 62.4 pounds per cubic feet. Ito ba discuss yan? Okay? Tapos meron tayong 6 physical property class. Meron tayong tinatawag na absolute. So absolute specific gravity. Okay? So anong notation natin class sa absolute specific gravity? So meron tayong class ng GA. Okay? Diba parehas lang yan class sa GS. Ang gusto niya lang class syempre. So gagamitin na lang natin density class kasi again, di ba ang difference lang yung unit weight sa density is yung gravity. So kung titignan nyo class, parang meron lang tayong gravity dito times gravity. Okay? So para magka-cancel out lang sila. Okay? So para mas maiksi class yung solution natin, tipid sa ink, gamitin na natin yung density instead of yung unit weight. But then again, class, equal naman yung dalawang yan. Kasi ito lang yung difference nila. Okay? So yun class. So again, kung titignan nyo, ang gusto nyo lang class pag absolute banda dito. So parang ganyan din lang class. Gusto nyo lang class dito, may absolute. So ang banda class mag-a-apply ng absolute dito. So di ba meron tayong mass tapos yung volume. Yan. Yan. Okay. Gusto niya class dito sa bandang volume. Naka-absolute dapat tayo dito. Okay. So pag sinabi niyang absolute class exclude. Yan. So di ba pag exclude pores or yung voids, in-exclude mo kasi yung voids class more or less, yung solid yung may iwan. And kasi pinaka-explanation natin class, di ba? Parang kapag pag zoom in natin class sa isang atom, or like, meron kasi yung solid particles class, tapos meron niya voids. Yan, ito yung voids. Okay. So again, ito yung solids. Ito yung voids. Okay. So it's either kukunin mo yung volume lang ng solids or yung volume ng voids. So kung dito class gusto niya nga i-exclude natin, di ba? Exclude natin class yung volume ng voids. So ibig sabihin, ang kinukuha lang natin yung volume ng solid. Kaya ito rin lang yung formula natin. Kung i-compare natin class yung formula natin ng specific gravity of solid particles dun sa absolute specific gravity, plus parehas lang. Ang gusto niya lang dito class, ito. Sa bandang to class, sa pagkuha natin, it should be as accurate as possible. Accurate.
as possible. So closer inspection class, technically, wala talaga silang difference. Okay. Kaya sabi nga kanina class, absolute specific gravity is not match, has no practical use. Okay? Hindi siya practical class kasi kailangan mong kunin yung volume as accurate as possible. Okay? So, better use na lang ito. Yan. Okay, so i-erase ko lang class kasi meron pa tayong tatlo. So, i-erase ko muna to. Lubat na ba yung isa? Okay, so tuloy natin class. So again, class pang 8 na tayo. No? So meron tayong 8 physical property class. Meron tayong tinatawag 7 pa lang. Seventh, okay. Meron tayong tinatawag class na mass, specific gravity. Okay. So ang notation natin dito class, diba meron tayong tinatawag na GM. Okay, so anong difference nila class? So dito gusto niya lang class, ito yung ratio kasi class no. I-include na natin dito yung pores or yung voids. Okay. So ang formula natin dito class, i-compare lang natin yung density over yung density ng water. Okay. So dito class gusto niya include voids. Okay. Siyempre pag in-include natin yung voids class, ang formula natin dito class, so yung GM natin is equal to total mass over yung volume class all over yung ito. So yan na yung pinaka-formula natin. Okay. Tapos class meron tayong number 8. So number 8 class meron tayong tinatawag na void ratio. Okay. So notation natin ng void ratio class E. So ang formula natin ng void ratio class, di ba meron tayo ng volume, i-compare lang natin yung volume of voids dun sa volume ng solids. Okay. So ano ba yung difference class ng volume of voids sa volume ng solids? Yun nga kasi diba rin yung kanina. So, sa isang particle kasi natin class, more or less, pag sinum mo yan, ano tayong ganito. Okay. Meron tayo class ng solids. So ito yung mga bilog. Tapos meron tayo ng voids. Okay. So kumbaga class, para makuha natin yung total volume, so ang tawag natin sa total volume class is yung V. Equal yan class sa volume ng solids plus yung volume ng voids. Okay? So para makuha mo talaga kung ano yung volume ng voids, diba sinabi kanina kasi i-minus lang natin kasi yung total volume minus yung volume ng solids. So, diba? Ito na yung indirect method natin. Yan. Okay? Yan, di ba? Discuss ko kanina class, meron tayong 2 methods sa pagkuha ng volume ng voids. Meron tayong direct. So, ang direct class, tapos meron tayong indirect. So, sa direct class, di ba, gagamit ka ng tubig. So, bubuhusan mo mismo class ng tubig yung ito. So, maglalagay ka ng tubig. Okay? So, technically, yung voids class, malalagyan niya ng tubig. Okay? Yan. Tapos pupunuin mo lang. Tapos alisin mo yung tubig plus kunin mo yung volume ng tubig, yun yung volume ng voids. Yun yung direct method. Okay? So indirect method naman class, kukunin mo yung kukuha ka na isang container, pupunuin mo siya ng tubig. So yung container na yun, alam mo yung volume. Okay? Tapos class, ilalagay mo yung material mo. Okay? So pag nilagay mo yung material mo class, yung punong tubig, matatapon. Okay? So may dalawang value dito. May makuha kang value class nung buong tank tapos yung na-displace. Okay? So para makuha daw natin class yung volume ng voids, kukunin mo yung volume ng total volume ng tubig originally minus class yung volume nung natapon. So yun na yung magiging volume ng voids. Okay?
Tapos 9 class, so meron din tayong tinatawag class na porosity. Porosity. R. Okay. So notation natin ng porosity class is N. Tapos equal siya class sa volume of voids. Kino-compare lang natin siya sa total volume. Okay. Tapos may relationship class yung void ratio sa porosity class. Okay. So porosity class pwede mo siyang makuha. Actually vice versa to. So ito class 1 plus E. Okay. Ayan. So pag alam mo rin naman class yung porosity, ay yung void ratio, makuha mo rin yung porosity. So interrelated sila. Okay. Tapos lastly class, meron din tayong tinatawag class na water absorption. Absorption. Okay. So again class, dalawa to, di ba? It's either by weight sa class or by volume. Okay. So yung ina class, yung isa, water by weight, water absorption by weight class, di ba? So para ang kinukuha lang natin dito class, di ba, is yung mass ng water over yung mass ng solid. Wait, i-erase ko na lang class pa, no? Kailangan natin ng space eh. Discuss natin yung last dun sa ano. Okay? So yun tuloy natin class, no? So again, ihiwalay ko yung kanina yung sinasabi ko class. So meron tayong 10 physical property class, meron tayong tinatawag na water absorption. Okay, so yung water absorption. Okay. So again, class dalawa lang siya, no? Pakita ko na lang to. Yan. So it's either class by weight, so water absorption by weight. Kung titignan nyo class, di ba, parang yan. M1 kasi nating class is saturated material, no? So yung M natin class is yung dry material. So kung titignan nyo class, yung M natin minus yung M nung dry. Okay? All over class yung M nung dry. Okay? So yan. So kung gusto mo lang i-percentage kasi multiply mo ng times 100. So kung titignan natin mabuti class, diba, ito yung total mass. Tapos inalis mo lang class yung mass ng solid. So parang kinukuha mo class yung mass ng water. So supposedly class mass ng voids yan. But then again class kasi diba ang definition natin nito class, yung saturated. So pag sinabing saturated kasi class, punong-puno ng tubig. Okay? So parang M sat. Yan. Tapos ito M ng solids. So parang kinukuha natin class yung mass ng voids. But then again, class yung voids mo kasi puno-puno ng tubig. So parang kinukuha mo talaga is yung mass ng water. Kino-compare mo lang siya class sa mass ng solids. Okay? Meron din tayo ng water absorption class by volume. So ang nangyari lang dito class, ganun din. So yung mass class ng saturated materials, pag sinabing saturated class, no, yung voids niya is punong-puno ng tubig. Okay? Minus yung mass ng solids. Iko-compare lang natin siya class sa total volume. Okay? So para ang ginawa mo lang, class ginawa mo yung mass ng water over yung volume. Okay? So parang ganun lang. So parang, yeah. Okay? So with this class, pwede na nating sagutan yung problem. Okay? So i-erase ko lang ulit class. Okay, so sagutan natin class problem 1.2. So ano bang gusto ng problem natin class? So the problem states that meron daw tayong mound ng grass. Mound, so parang bundok ng grass tuloy ng aggregate class. Okay, tapos meron daw siyang weight class na 0.7. Tapos meron siyang volume na 3.5 times -4 cubic meter. So drenay daw yun class. After drying, may nakuha tayo 0.6. Yan na yung weight niya or like yung mass niya. The weight. Dapat mass to. Okay? Same. Okay. So, tapos class, after daw nung solid particle specific gravity test, meron tayong nakuha ang result ng 2.6. Okay?
Ano yung mga given natin dito, class? So, meron daw tayong mass. So, meron tayong total mass is equal to 0.7 class, no? Kilograms. So, total mass yan kasi yan yung with voids and all. Okay? So, meron tayong volume class na equal to 3. Ano na natin? 0.00035 cubic meter. Okay? Tapos, after drying class, so ito na yung mass natin ng solids. So, na-dry na kasi siya. So, sure na tayo, class, na wala na siyang water. Okay. So, ito daw, class, is 0.6 kilogram. Okay. Tapos, meron tayong specific gravity class. So, meron tayong specific gravity of solid particle class. So, ito yung GS natin. Okay. So, 2.6 siya. Okay. So, that's all namang, class, no? So, paano daw natin kukunin yung void ratio? So, simulan natin class sa letter A, void ratio. Okay? So, di ba ang formula natin class ng void ratio, kino-compare lang natin yung volume of voids over yung volume ng solids. Okay? So, kung titignan nyo class, wala tayong volume ng solids nor yung volume of voids. Pero meron tayong given na specific gravity ng solids. Okay? So ano nga ulit class ang formula ng specific gravity ng solids? Diba equal lang yan class sa mass ng solids over yung mass ng water. No-compare lang kasi natin density ng solid class doon sa water. So diba ang density class is equal to mass over volume. So since solids yung pinag-uusapan natin, class lagyan lang ng substitute class. Over class yung water. Okay? So kung titignan nyo class, diba given naman na yung ating given na to, ito naman laging given yun kasi alam natin yung value. Given rin yun. So with this class, pwede na natin makuha class kung ano yung volume ng solids. So hiwalay lang natin class, no? So with this class, makukuha natin. Dito ko na lang sa baba ilagay, no? So yung volume ng solid class, maging equal yan sa pag bumaba kasi yun class. So parang yung MS class over yung GS na bababa dito. So specific gravity of solids class times yung density of water. Okay? So with this class, direct sum na lang tayo. So ano yung mass ng solids natin class? Diba? 0.6 lang yan. Kilogram. Okay? Over class yung density. So meron tayong 2.6. Okay? Times yung density ng water. So anong density ang gagamitin natin class? Depende kung ano yung unit natin dito. So since ang unit natin dyan class kilogram, so ang gagamitin natin class, so diba ito naka-kilogram. So, gamitin natin kasi yung 1,000 kilogram per cubic meter. Okay. So, with this class, meron na tayong volume ng solids. Equal siya class sa 0.000119 cubic meter. Okay. Yan. So, paano natin kukunin yung volume ng voids class? Diba yun nga class sa drawing? Diba may drawing ako kanina class? Diba nag-draw ako ng ganyan? Diba? Yan yung particle natin class. Meron tayong solid particles. Yan yun. So, meron tayong voids. Okay? So, para makuha yung total volume class, diba? Kung titignan nyo. Diba? Ito, again class, ito yung solids. So, ito yung voids. Okay? So, ang working formula natin class from the drawing, diba? Meron tayong total volume class is equal to volume ng solids plus yung volume ng voids. Okay? So, gusto natin class makuha yung volume ng voids. So, yung volume ng voids natin class equal yan sa total volume minus yung volume ng solids. Okay? So, direct sub yan class, diba? Kasi meron na tayong total volume. So, 0.00035 minus yung volume ng solids natin class 0.000119. So, meron tayong volume ng voids class equal to 0.00 mali pala to class. Ito pala class supposedly 231. So 231. So ang volume ng voids natin class doon siya magwa 119. Okay? So with this class, meron na tayong volume ng solids plus volume ng voids. Masasagutan natin yung void ratio. Okay, so yung void ratio natin class is equal 0.00. So volume ng voids muna tayo class. 0119 over class yung 0.000119
231. Okay? So, titignan nyo class, since cubic meter silang dalawa, kung titignan nyo yung void ratio natin class, unitless. Okay? So, anong sagot natin class sa void ratio? So, 0.5152. So, kanina pala flat yun ang 0.52. Okay? So, minsan class gusto nila itong i-express into percentage. So, pag percentage mo lang class, convert mo lang naman siya into i-times 100 mo lang siya. Okay? So, pwede mo rin sabihin class, void ratio natin is 51.52%. Okay? So, ituloy natin class. I-erase ko lang ulit. So, number 2. Erase ko lang. So, ituloy natin class. So, for letter B, ang gusto nating makuha ka sa letter B. Diba, letter B class is yung porosity. So, ang porosity natin class is N. Okay? Ang formula natin ng porosity class, i-compare lang natin yung volume of voids sa total volume. Okay? So, dito class, diba, meron na tayong nakuha kanina. So, ang volume of voids natin class, yun yung 0.000231. All over in total volume class. So, given naman dun sa problem, 0.035. Okay? So, with this class, may sagot tayo. Equal siya sa 0.34. Okay? So, pag gusto mo siyang i-express class into a percentage, di 34%. Okay? So, letter C class. So, gusto niya water absorption by weight. So, water absorption by weight. Okay? So, ano yung formula natin class? Diba? Formula lang natin ng water absorption by weight class is equal to yung weight ng water, I mean mass. Okay? So, mass ng water class over yung by weight tayo class. So, mass ng solids. Okay? So, yung mass water class, yung total mass. So, i-assume natin class, no? Na saturated siya. Yeah. So, no way kasi tayo class, kulang yung data natin, no? So, i-assume natin class na yung mode of aggregates natin class is equal to, oh shucks, sa saturated. Pag sinabi saturated class, lahat ng voids, puno ng voids. Puno ng water. Okay? So, dito class, again, note lang natin, no? Assume. Assume material to be fully saturated. So again class, pag sinabing fully saturated class, lahat ng voids na class puno ng tubig. Okay? So para makuha natin class yan, again, yung mass ng fully saturated, sabihin na natin ito to. So parang ito yung inassume natin class na fully saturated. Okay? So yeah. Para lang masagutan natin class kasi wala tayong ibang data. Okay? So titingnan yung class para makuha natin yung mass ng water, parang ito na rin yung mass ng void. So para makuha yung mass ng void class, kukunin lang natin yung total mass minus yung mass ng solids over yung mass ng solids. Okay? So with this class, meron na tayo class, di ba? So 0.7 minus 0.6 all over class yung 0.6. Okay? So dito may makuha tayo class yung water absorption by weight. Okay? So water absorption by weight class is equal to ito, 0.1667. Okay? So pag gusto natin class by percentage, yeah. As per formula pala natin class, lagi siyang per percentage. So 16.67%. Okay? So letter D naman class, ang gusto niyang makuha is yung water absorption class by volume. Okay? So, ang difference lang naman nila class is yung denominator. So, gusto natin makuha yung mass ng water over class yung total volume. Okay? So, same class kung titignan natin. So, parang yung mass lang class, para makuha natin yung mass ng water. So, yung 0.7 minus yung 0.6. Okay? All over class yung volume. So, yung volume natin class 0.00035 cubic meter. Okay? Kung titignan nyo class, supposedly kasi pag water absorption, unitless yan.
Okay, so kung titignan natin dito kasi meron tayong kilogram sa taas, paano magiging unitless to? Okay? So ang galawan lang dito class, kailangan nating alisin yung unit. Paano natin alisin yung unit class? So yung taas, i-convert natin class into grams. So di ba 1 gram, 1 kilogram class is equal to 1,000 grams. Okay? Yung baba naman class, i-multiply natin. So i-ano natin into centimeter, cubic centimeter. Okay? So di ba 100 ay 1 meter. Okay? Tama. 100 centimeter class is equal to 1 meter. So i-cube lang natin yan. Okay? Tapos meron na i-convert natin class. So gusto natin pag tinignan nyo kasi yung taas class. Baliktad. Dapat ito class yung naka kilogram. Okay? So 1 kilogram class is equal to 1,000 grams. Okay? So pag titignan nyo yung task class, magka-cancel yung dalawa, may iwan yung grams. So kailangan rin natin alisin yung grams class. So kung titignan nyo class, di ba, ang tubig kasi, ang 1 cubic centimeter class, ba equal yan sa 1 gram. Okay? So kung titignan natin class, unit analysis natin, okay? So ito magka-cancel doon. Yung cubic meter magka-cancel dito. Yung cubic centimeter class magka-cancel doon. Tapos yung naiiwang 2 gram class yan. So titignan nyo yung unitless siya. Okay? So ang final answer natin class sa water absorption by volume. Okay? So maging equal siya class sa 0.2857. Okay? So kung convert natin yung class sa percentage, so 28.57%. Okay? So yeah, so meron pa tayong EF. So i-erase ko ulit yung board class. So yun tuloy natin class. So andito na tayo sa letter E. Okay? So anong gustong mangyari class sa letter E? So sa E class gusto natin makuha kung ano yung specific gravity absolute. Okay? So again class, di ba? So ito. So again, di ba ang absolute class, ang formula lang natin dito class is yung density ng solids, tapos density ng water. This time class gusto lang natin ito naka-absolute. Okay? So yun nga class, kung titignan kasi natin yung problem class, wala naman nakasulat dito class na absolute volume. Okay? So dito, pwede rin na, since walang naka-specify class na absolute volume, okay? So since walang naka-specify, safe to say class na yung volume ng solid, equal yan class sa volume ng solid absolute. Okay? So pag ganyan yung nangyari class, eto more or less, yung GA natin class, no? So yung specific, absolute specific gravity natin class, equal na to sa specific gravity of solid particles. So ito class, safe to say, sabihin na natin, yan. So di ba meron naman na tayong given na ganito class. So matic class, ang absolute specific gravity natin is 2.6. Ganun lang kasimple class. Kasi wala namang binigay sa problem or like kung expect natin mabuti yung given class, safe to say na yung volume ng solids natin class is equal to yung volume ng solids absolute. Kasi di ba ang meaning lang ng absolute dito class is yung parang most accurate, as accurate as possible class dito. Okay, may times kasi class, no, na paano ba siya nagiging hindi accurate? Okay, so depende kasi dun sa method mo nung pagkuha ng solids. Okay. Parang pinaka-accurate naman ng pagkuha kasi class ng volume ng solids is kapag i-oven dry mo siya. So technically, in-oven dry naman natin yung class. No? So safe to say yung volume ng solids natin class is equal to the absolute volume ng solids. Okay? So again class, with that, absolute specific gravity will be equal to the specific gravity of solid particles. Okay? So letter F class. So ang gusto natin makuha sa letter F class is yung mass specific gravity. Okay? So ang formula natin class ng mass specific gravity is yung density. I-compare lang natin siya sa density ng water.
Okay? So pag tinignan natin yung class, so mass over volume lang yan, class over yung specific gravity ng, yung density ng water. Okay? So pag sinolve mo yan, class, direct sub lang tayo kasi given naman lahat. 0.7 over yung 0.00035. Okay? All over class yung water. So since dito class naka-kilogram cubic meter tayo, so ang gagamitin natin density ng water class is yung 1,000 kilogram per cubic meter. Okay? So with this class, meron tayong makukuhang mass, specific gravity, equal to 2.0. Okay? So titignan nyo class, check natin yung mga sagot natin. Kanina hindi naman natin kinompare, pero eto. Yeah, kung naalala nyo pa class, yan yung mga sagot natin kanina. Okay? Tapos for D, so sa D class niya, tama, ito. Tapos yan, again, ito nga class, so 2.6 tapos 2.0. Okay? So, tuloy natin class. So meron pa tayong iba't ibang specific physical properties. Okay? So meron tayong tinatawag class na hygroscopicity. Okay? So formal definition class, property of a material to absorb water vapor from air. Okay? So ano yung mga factors na nag-a-affect dyan? So syempre yung air temperature class. Tsaka yung humidity. Tapos syempre ano yung properties ng pores. Okay? Meron rin tayo tinatawag class na weathering resistance. So weathering resistance, formal definition is the ability of a material to endure alternate wet and dry conditions for a long period without considerable deformation and loss of mechanical strength. So yan. So kung titignan nyo class, may mga weatherproof materials tayo class. Depende lang sa treatment. Okay. Ang malakas rin kasi mag-ano ang weather eh. Okay, kasi weather, pwedeng sabihin mong sunny yan eh. So yung sun mismo or yung yung rain. Okay. More or less class, di ba yan yung mga pinakakalaban ka sa materials natin. Pag konkreto yan, class, syempre, ayaw niya class sa init. Tapos mababasa. Okay? So again, class, weathering resistance. So, isang physical property rin yan. So meron rin tayo class, water permeability. So formal definition is the capacity of a material to allow water to penetrate under pressure. Okay? Materials like glass, steel, tsaka bitumen class, more or less hindi sila permeable. So parang hindi na pinapalusot yung tubig class. Lalo class yung bitumen. So more or less ang bitumen class din yung asphalt, di ba? Kaya madaling masira class yung mga asphalt road kasi pag umuulan class, yun nga, hindi nakakalusot yung tubig. Tapos malakas kasi ang pressure ng tubig class, no? So ini-scrape niya class yung asphalt. So supposedly class, pag asphalt kasi yung road natin, every 2 to 2 years kasi dapat class, ini-repair yan. Kumbaga pinapatungan. So dapat pag asphalt yung road na pinatayo ng DPWH class, dapat may budget siya for repair, maintenance, and operation. Okay? Yan. So meron natin din tawag class na frost resistance. So frost resistance, formal definition is the ability of water-saturated material to endure repeated freezing and thawing with considerable decrease of mechanical strength. Okay? So freezing kasi class, magandang meron din tayong frost resistance yung materials natin class. Okay? Lalo na class sa places na may snow. Okay? Kasi alam nyo ba class na kapag ang water nag-freeze, okay, lumalaki yung volume niya class. So imagine nyo na lang, no? So kung ganyan yung itsura ng concrete natin class, no? Tapos medyo nabutas siya. Okay? So tapos may pumasok na tubig. Okay, so pag yung tubig kasi na yan class pumasok doon, tapos dumating yung winter class. Pag tumigas yung tubig na nandyan class, di ba lumalaki yung volume niya? Okay? So para ang mangyayari dyan class, pag na-fill siya ng tubig, nilagyan siya ng tubig, tapos tumigas class, so parang yun nga, syempre lalaki yung volume niya class, pipilitin niya, so lalaki yan. Kumbaga i-break away niya class kasi ngayon nga, di ba, when water freezes class, it expands. Kumbaga nadadagdagan yung volume niya. Okay, so magandang frost resistance dapat yung materials natin class, meaning hindi dapat siya pinapasok ng snow. Okay.
Meron rin tayong heat conductivity class. Formal definition is the ability of a material to conduct heat. Okay. So more or less, yan yung mga copper, silver, tsaka gold. Okay. Meron rin tayong tinatawag sa thermal capacity. Is defined as the property of a material to absorb heat described by its specific gravity. Okay. Kung mga tuklas, pasadahan na lang natin. No? Tapos meron rin tayong tinatawag sa fire resistance is the ability of a material to resist the action of high temperature without any appreciable deformation and substantial loss of strength. Okay? So more or less class yung mga fire resist para namang maging fire resistance class yung ating materials. Pag wood yan class, trin siya. Okay? So technically, pag masasabi mong fire resistant yung materials class kapag hindi siya agad-agad nag-char, nagsusmold or inaapoy kapag na-expose siya class sa high temperature. Okay? So meron rin tayong refractoriness. So it is the ability class of a material to withstand prolonged action of high temperature without melting or losing shape. Okay, so masasabi mo class na yung material, refractory siya, kapag na-survive niya class yung 1,580 degrees Celsius and more. Okay? So lastly, second to the last class, meron tayong chemical resistance. It is the ability of a material to withstand the action of acids, alkalis, seawater, and gases. Okay? So examples class, ito yung natural stone. Pag natural stone siya class, mahina siya sa acid. Pag wood siya class, low resistance siya sa acid siya alkalis. Pag bitumen naman siya class, mahina siya sa alkali liquors. Okay? So last physical property class ng materials, meron tayo tinatawag ng durability. Is the ability class of a material to resist the combined effects of atmospheric and other factors. Okay? Yeah. Sige, tuloy na natin class. Yeah, ituloy natin hanggang mechanical properties. So technically, meron din tayong mechanical properties class ng materials. So pag sinabing mechanical class, more or less meron tayong movement. No? Okay? So kung titignan nyo, ito yung mechanical properties natin. So meron tayong strength. Okay? Stability class of the material to resist failure under the action of stresses. Okay? So ano ba yung mga stresses na yan class? Pwede kasi siyang compression, tension, bending, tsaka yung impact. Okay? So pag sinabing compression class, ang compression kasi class, no? Sige, i-erase. Yeah. Pwede pala dito sa gilid. So pag ito yung material natin class, ang compression is i-compress mo siya. So it is yung action natin class is towards the material. Okay? So yun yung compression class. So ano bang material class ang maranggan sa compression class? Columns. Okay? Pag tension naman class, siyempre pag tension, it is away from the material. So yan. Okay? So anong anong material class ang malakas sa compression? Technically, concrete. Okay? Pag tension naman class, anong malakas sa tension? Bakal. Anong malakas class sa bending? So pag bending naman class, more or less, pag ito yung material natin, no? Ang force yan class is pag ganun, moments. Okay? So anong malakas sa bending class? Ano ba? Mahirap mag-break. Pwede na siguro yung wood dyan glass kasi ano siya, ductile. Okay? Pag impact naman glass, siguro plastic. Okay? So meron rin tayong tinatawag class na hardness. It is the ability of a material to resist penetration by a harder body. Okay? So hardness class na may measure yan gamit yung Mohs scale. So Mohs scale natin class, ito yung tsura. Yan. Okay, so ito yung Mohs scale. Okay.
So ang pinakagalawan dito class, meron tayong scale number. Yan. Okay? So meron lang tayong scale number. So yung scale natin yan class, it is from 1 to 10. Parang it represents class the hardest. So the higher the number class, the harder it is. So ito yung most scale. So more or less ang galawan ng class, paano siya gamitin. Okay? Kung yung materials daw na to class, hindi nila kayang i-scratch yung certain material na yun. Ibig sabihin, ito yung scale number niya in terms of hardness. Okay? So pwede rin tayo sa commons ni scale. Yan. Okay? So kumbaga class, kapag ang scale number ng material na yun 4, okay, hindi siya kaya class i-scratch. So kukuha ka class ng fluorite, tapos sa-scratch mo siya class dun sa material mo. So pag hindi siya kinaya class, ay kapag na-scratch siya more or less, andito na tayo sa 4. Hindi, technically class ang galawan is pag 4, ibig sabihin class, nasa scratch na siya ng fluorite, pero hindi siya nasa scratch ng apatite. Okay? Kumbaga kasi class, pag na-scratch siya, ibig sabihin mas matigas siya. Okay, mas matigas siya dun sa material na yun. So magpa-fall na siya dun. So kumbaga, ulitin natin class. Pag na-scratch siya ng apatite, pero hindi siya na-scratch class ng orthoclase, ibig sabihin, ano class yung pinagsasabi ko? Ulit class. Okay, ito. So pag na-scratch siya class ng ito na, para madaling basahin, topaz. Hindi. Na-scratch siya ng, hindi siya kayang i-scratch. So hindi siya kayang i-scratch class ng quartz, pero na-scratch siya ng topaz. Ibig sabihin class, ano yung scale number niya? 7. Okay? Yan. So kumbaga kung ano yung na-resist niya, ibig sabihin class, harder siya than that material. So pag bumigay siya dun sa next class, safe to say, ito na yung hardness niya. Okay? So pag na-scratch siya ng quartz, hindi siya na-scratch ng quartz class, pero na-scratch siya ng topaz, ibig sabihin, hindi niya survive yung topaz class, dito siya sa bandang quartz. Okay? Tapos meron tayong mga in-between class. Ito yung mga in-between natin. Okay? So kung wari class, hindi siya na-scratch ng topaz, pero na-scratch siya ng corundum. So more or less, di ba, in-between siya dito. Technically class, ikukuhanin mo yung 8. So kung gusto mo i-test class kung 8.5 siya, okay, pag hindi siya na-scratch ng masonry drill bit, ibig sabihin 8.5 siya. Okay. Ang drill bit kasi natin ng masonry class, more or less, meron siyang tingin doon. Okay. Technically, diamond cutter yan eh. Okay. So, ganun class gamitin yung most scale. Again, class, kung saan siya nag-fail, kukunin mo yung lower number niya. Okay. So, yun yung hardness class. Okay? Tapos, meron rin tayong tinatawag sa elasticity. Elasticity is the ability of a material to restore its initial form and dimensions after load is removed. So, more or less class, ito yung mga plastiko, rubber bands. Kasi more or less class, di ba, pag nag-apply ka ng pressure sa rubber band class, no? Inalis mo yung pressure, babalik siya. So, that is class elasticity. So, meron tayong tinatawag class sa modulus of elasticity. Elasticity is the ratio of unit stress to unit deformation. So parang stress over strain lang siya. Okay? Plasticity naman class, it's the ability of material to change its shape under load without cracking and retain this shape after the load is removed. So more or less class, parang plastic, di ba? Yun na mismo plastic, di ba? Yan yung parang pinaka-property ng plastic. Di ba? I mean, kaya mo siyang i-deform. Okay? Tapos hindi siya magka-crack. Tapos after mong inalis class yung pinang-deform mo, mag-sustain na yung shape niya. Okay? Examples of plastic materials class, andyan yung steel, copper, tsaka yung hot bitumen natin. Okay? Tapos meron rin tayong class characteristics. Characteristic behavior under stress. Okay?
So, meron tayong, ito iba't iba. So, meron tayong ductile materials. So, ductile materials can be drawn out without necking down. So, examples yan class is yung copper tsaka yung wrought iron. So, meron din tayong brittle materials class. So, brittle materials have little to no plasticity. So, technically class, pag dineform mo siya, magka-crack na siya. Kasi di ba yun yung plasticity class? Ito, they fail suddenly without warning. So, yung mga iron, stone, brick, tapos yung concrete. Okay? So, meron tayong parang graphical representation or graphical aid. Saan lang eh? Ito class. Naka-web pala siya. Okay? Yan. So, titignan nyo class, pag brittle kasi yung material, pag hinila mo, magsasnap siya agad. Okay? Pero pag ductile yung material class, parang meron pa tayong ganyan. Diba? Hindi siya agad-agad class magsasnap. Parang hahawakan pa niyo yung particles to the point class na yan, mag-break na siya. So, kung titignan natin class, pag brittle yung material, ganito yung failure. Pag ductile naman class, ganyan. Okay? So, meron rin tayong stiff materials class. Stiff materials have a high modulus of elasticity permitting small deformations per given load. So, pag stiff kasi yung material class, no? So, konti lang class yung kaya nilang strain. Kumbaga, pag na-meet na nila yung deformation na yun, masisira na sila. Unlike flexible materials class, flexible materials naman, meron silang high modulus of elasticity. So, kumbaga, kayang-kaya nila class ma-deform without breaking. Okay? Meron rin tayong tough materials class will stand heavy shock. So, matibay. Okay, durable sila. Malleable materials naman class, ito yung can be hammered into thin sheets without breaking. Okay? Tapos, last class, meron tayong hard materials. So, hard materials class, kaya nilang i-resist scratching and denting. Examples of which class are the cast iron, dust, chrome, steel. Okay? Meron rin tayong manganese. Okay? So, stop natin dito yung video class. Tuloy natin yung part 3 dito sa accreditation of materials engineering or what are materials engineer. Okay? So, again, class, we end module 1 part 2 here. So we continue class yung module 1 part 3 on the next video. See me class on the next video. Bye.